Buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Rafael Rossi, soy kinesiólogo, docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. En nombre de la Universidad y en representación también del Centro de Alumnos de la Escuela de Kinesiología, le damos la más cordial bienvenida a todos en este segundo conversatorio de este ciclo de conversatorios que estamos organizando durante este mes de diciembre. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, nos acompaña desde Bélgica, el doctor Bart Dingenen. Él es kinesiólogo, él posee un doctorado, el cual realizó con eje principal en el control postural en relación a lesiones de ligamento cruzado anterior e inestabilidad de tobillo, y actualmente continúa realizando investigación postdoctoral en relación a la optimización de la evaluación y rehabilitación de lesiones de cruzado anterior. Además, también tiene experiencia clínica constante, ya que mantiene su práctica profesional en una clínica privada en Bélgica. Activo frecuentemente en congresos internacionales. Hace poquito tiempo, hace un par de semanas, estuvo en el Sport Physio Swiss 2020, exponiendo sobre retorno deportivo en futbolistas post reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hi Bart, how are you? Hi there. I'm fine. Thank you. Thank you for waiting till so late there in Belgium. You are midnight. It's here midnight now, yeah. So especially for you, I'm still wake up. Thank you very much. Bueno, nos dice que es medianoche allá en Bélgica y se ha quedado esperándonos para poder conversar con nosotros el día de hoy. Bueno, aprovecho de comentarles que Bart va a estar el próximo año con nosotros en un curso online que estaremos dando en fechas por confirmar, para que estén todos muy atentos, y ahí vamos a poder profundizar mucho más de los temas que conversemos el día de hoy. Bueno, la modalidad que vamos a tener hoy día es un conversatorio donde vamos a realizar algunas preguntas. También los invito a ustedes a participar en el icono de preguntas y respuestas para que puedan enviar sus preguntas relacionadas al tema del ligamento cruzado. Bueno, y también si tienen alguna otra pregunta en relación a rehabilitación de rodilla o relacionadas a running, donde también Bart tiene bastante expertise. Aprovecho también de darle la bienvenida al kinesiólogo Nicolás Maragaño, que nos va a estar acompañando en la traducción, ya que aún no me siento con la expertise suficiente para poder traducir. Así que muchas gracias, Nico. ¿Cómo estás? Bien, Rafa, gracias por la oportunidad, y para mí siempre es un agrado. Así que, bueno, vamos a aclarar que de todas maneras las preguntas las va a hacer Rafael en español y en inglés, y yo voy a ser el intérprete de Bart. Así que tomen nota y pregunten para que justamente puedan clarificar todas las inquietudes. Muchas gracias, Nico. Y bueno, antes de que se me olvide, si no me van a retar, por favor contestar la encuesta, ya que se va a enviar por el chat. Así que por favor que no se le olvide, para seguir mejorando estas instancias. Si tienen algún tema que quieran proponer, a algún invitado que les gustaría que contactáramos, por favor también propónganlo, ¿ya? Bueno, sin más lejos, vamos a iniciar el conversatorio. So Bart, we are going to start this conversation with a $1 million question, like the classic one. So I'm going to make it in Spanish first, and then I will continue in English, okay? Yeah. Entonces, la primera pregunta que yo le voy a hacer es en relación a posterior a una rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Es siempre mandatorio realizar una cirugía de reconstrucción para tener una rehabilitación exitosa? Y también le quiero preguntar a él cómo funciona este tema en relación al sistema de salud en Europa. So Bart, after an ACL rupture, it is mandatory to follow surgery for a successful rehabilitation, and how health system works with this theme in Europe? Mm-hmm. Indeed, I think it's a very good question. Huh? As you say, maybe the $1 million question. So a lot of people ask these questions: should I have an operation or not? And I have to say, it depends. Huh? So traditionally, we think we always need an operation, but I think I will explain also immediately that it depends a little bit on the situation. Es una buena pregunta. Pienso que de todas maneras la respuesta más acertada, porque efectivamente es la pregunta del $1 millón, debería ser la respuesta, en realidad depende del escenario, y voy a explicar un poco más de esto. Mm-hmm. So traditionally, I think we always think
we need an operation. But actually, we don't have so many studies giving us a lot of information on this important question. There has been one RCT in Europe also, studying actually the effect of operation versus non-operation. Bueno, lo tradicional es que pensemos que se requiere una cirugía, efectivamente, pero la verdad es que no había mucha investigación en relación a este tópico y ahora sí hay un ensayo clínico aleatorizado en Europa que justamente trata de hacer la diferencia en personas operadas versus no operadas. So what they did, they included 121 ACL injured patients, and they made two groups. One group got early ACL reconstruction, so immediately a reconstruction, and the second group did first rehabilitation, and only when needed afterwards they got an operation. So first they tried without operation. Entonces lo que se hizo en este ensayo clínico aleatorizado fue que había 121 personas con lesiones del ligamento cruzado anterior y se randomizaron en dos grupos los pacientes. Uno fue intervenido quirúrgicamente de inmediato y el otro fue tratado con rehabilitación de manera temprana y después podía someterse a la cirugía de ser necesario. And interestingly, what I found in that study, by the way, they only included patients with mainly isolated ACLs, so not multi-ligament injuries, so isolated ACLs. Actually, they found on 2 years and 5 years after the injury, the outcomes were about the same in these groups. Interesantemente, lo que encontraron en estos estudios, y vale la pena destacar que las personas que fueron sometidas a esta randomización tenían solamente lesiones del ligamento cruzado anterior aisladas, no habían lesiones múltiples de la rodilla. Así que después de un seguimiento de 2 años e incluso de 5 años, se dieron cuenta que los resultados eran bastante similares entre ambos grupos. So the outcomes, meaning pain, symptoms, function, activity level, these things were actually not different between the groups. Así que los resultados en relación al dolor, a los síntomas, a la calidad de vida y el nivel de actividad funcional no eran distintos entre ambos grupos. But there are some things to say about that, because it was not about professional athletes in this study. That's one thing. Hay un par de cosas que debemos mencionar de esto. Primero, no eran atletas profesionales en estos estudios, eso es una de las cosas. And the second thing we have to say also is that for the second group who first did no operation, 51% still needed operation of that group afterwards. Y además de mencionar esto, es que en el 51% de las personas que no se habían operado en el ensayo clínico aleatorizado, igual requirieron de la operación después. So again, if you look at these numbers, you can say yes, for some patients it will work, but for some it will not work. So then the question is, the next question I will try to answer, how do we know if you need operation or not? Así que bueno, lo que puede extraer de todo esto es pensar en que sí, para algunas personas esto va a funcionar, pero la siguiente pregunta que yo debería tratar de responder ahora en el fondo es entonces, ¿cómo saber en quiénes va a funcionar esto? And maybe also interesting to add to the previous results of that study was that actually both groups, the operation and the non-operation, were both not excellent. So they didn't get a really high functional level, but in general they were not different, but they were both not excellent. Not excellent, you say? Excellent, not very good. Not very good. Ah, ok. Que igual hay que mencionar que en estos dos grupos los pacientes no tenían un desempeño físico excelente, o sea, a pesar de que, bueno, no eran atletas, no tenían un nivel de actividad física tan elevado, por así decirlo. But the main message of that study is that for some people it's possible, for some it might be not possible. Pero el mensaje fundamental de ese estudio es que para algunas personas esto puede ser posible sin operación y para otros no. So, what are the things to consider? Probably the other injuries involved. Do you have a multi-ligament injury versus a isolated injury, for example? Así que hay algunas cosas que tenemos que considerar. ¿Hay otras lesiones involucradas? Por ejemplo, ¿es una lesión ligamentosa aislada o se ven involucrados otros componentes de la rodilla? What is the subjective instability? So how do the patient feels? Some patients would
go every step feel or have a feeling of instability, while some don't even notice their ACL is torn, you know. It can be highly different Una de las cosas between también, patients. una de las cosas también importantes, sorry Bart, debería ser considerar la inestabilidad subjetiva. ¿Qué es lo que siente el paciente? ¿Cómo se siente la persona? Hay personas que se sienten muy inestables e inseguros con la rodilla después de un accidente, mientras que hay otra población que ni siquiera se ha enterado de que se lesionaron el ligamento cruzado anterior. So, but maybe even more important are the preferences of the patient and the expectations and the life plans, maybe with work and goal settings of the patients. So preferences, expectations, life plans, work activity level, all these factors can also play a role. Maybe it's too much to translate. No, it's okay, don't worry. Pero también hay otras cosas que juegan un rol importante, las expectativas del paciente, las preferencias del paciente, cuáles son los planes de vida que tiene a futuro, y todas esas cosas pueden jugar un rol también. What can also play a role is the timing in the season. If you have a soccer player and he would get injured, let's say, 3 months before an important tournament, of course, he knows when he would have an operation, he will never get to the tournament. But maybe for some, non-operative treatment can be faster for some patients. So maybe that's a plan to try out over there with non-operative treatment. So the timing in the season can also play a role over there. El tiempo en la temporada también puede jugar un rol importante. Si ponemos como ejemplo a un jugador de fútbol que tiene un partido importantísimo en 3 meses más, en ese escenario puede que tenga cabida el tratamiento sin la cirugía, porque en 3 meses algunas personas pueden sentirse mucho mejor, mientras que pensando en la cirugía eso no sería posible, pensar en el retorno deportivo, porque 3 meses es un muy corto periodo de tiempo. Yeah. So there are always different factors involved, and also the age of the patient. Age and activity level play a really important role. So if you have, sorry, yeah, go ahead. Así que también hay otras cosas importantes que considerar, la edad del paciente y el nivel de actividad que tiene. Esas cosas juegan un rol importante también. So if you have, for example, a female football player of 20 years old with an ACL injury, with the ambition of playing a lot of years and in front of her, you know, for these kind of patients, we probably, because they also go to multidirectional activities, it's probably more advised to go to operation. But on the other hand, if you have an athlete of 35 years old, at maybe 1 year in front of him, of her, maybe the situation is totally different. Entonces, como poner un ejemplo también para entender esto en perspectivas diferentes, si tienes a una mujer futbolista que tiene 20 años y tiene la ambición y las ganas de seguir dedicándose al fútbol, de seguro la intervención quirúrgica puede ser relevante porque va a marcar después lo que va a suceder a futuro. Pero si tienes a una persona que tiene 35 años en los últimos años de carrera, probablemente en ese escenario el abordaje va a ser distinto. And of course, sometimes what also play a role is external pressure from maybe clubs or coaches or managers, you know, from players, because the traditional view is to have an operation, and sometimes the external pressure is also there to have a operation. Y también hay que considerar en algunos casos la presión externa que puede ejercer el club deportivo, el técnico, porque tradicionalmente se reconoce que puede ser importante el abordaje quirúrgico, entonces eso es un aspecto que también tenemos que considerar. Why is it also mostly an operation for high-level athletes? Because it's hard to sell to a patient to say, okay, if you try first non-operative treatment, then you still have a 1 in 2 chance to have an operation, then maybe you lose a lot of time. So that's difficult to sell in a athletic population, because we know time is money. En el caso de una población de atletas de alto rendimiento, seguramente es más difícil vender el tratamiento conservador porque sabemos que en el proceso puede existir una probabilidad del 50% aproximadamente de que terminen siendo intervenidos también. Entonces es muy difícil de venderle esto a los deportistas porque el tiempo es dinero. But in general, we can say there is a tendency to also consider the non-operative treatment part, especially in those with not very high expectancies or very high
activity requirements. So yes, it's possible, but not for everyone. Así que también tenemos que considerar que ahora hay un poquitito más de tendencia pensando en el abordaje conservador, no quirúrgico, pero también tiene que ver con que no es para todas las personas y seguramente influye en las expectativas y en su nivel de actividad física. Así que no es para todos. I think finally it comes down to discussing with your patient and say, okay, these are the factors which can be possible, which can be done. These are the advantages, these are the disadvantages, and finally come to a solution for the individual patient in front of you. It's really an individual process. So that you can take some kind of shared decision making. Yes, shared decision making, indeed. Entonces es muy importante considerar no solo todos estos factores, sino que comunicárselo a la persona que tienes enfrente para que tome una decisión mejor informada. Now, that's the theory, yeah? But in practice, how it's, at least in Belgium, and there was also a question, how it often works, is that patients go to a surgeon, and the surgeon decides. So mostly, it's not the physical therapist who decides. So that's the reality then. So, okay, they can have some questions to you, but the reality, it's mostly the surgeon who decides. Bueno, la realidad en Bélgica es que habitualmente las personas que tienen un trauma de este tipo van a acudir al cirujano y es el cirujano el que decide, no tiene necesariamente en cuenta la toma de decisiones compartidas y la decisión está muchas veces tomada por el cirujano a cargo. In Chile, it's pretty similar. Yeah, I think that the most countries, because they have an injury, they go to a doctor or a surgeon, and they mostly decide to go to operation. Mostly, not always. We see, especially with older age, if you are, of course, ACLs also occur less in older ages because of the activities involved. But there we see more and more conservative treatments. And the younger athletes, still more operations. Bueno, no podemos generalizar, no son todos los cirujanos iguales, pero la mayoría, la tendencia es que se sometan a intervención quirúrgica a los pacientes una vez que han tenido un trauma de este tipo y sobre todo cuando son jóvenes. En la población adulta, mientras más adultos son, suelen ser menos activos y por eso hay una tendencia relacionada al abordaje conservador. Pero en los pacientes jóvenes sigue siendo la cirugía el tratamiento de elección. And what I have some problems with sometimes these days in social media with the really black and white views of you never need surgery, you always need surgery. That's a little bit too black and white. So we have to take care of that. Bueno, y también pueden ver que hay a veces discursos en las redes sociales que son demasiado blancos o negros y no podemos a veces ser tan de rápido contraste pensando en que a veces hay que buscar una zona intermedia incluso. Okay, so I think that's a little bit the first question. I mean, in summary, so the vision currently we have on the option, operation or no operation for this injury. Así que yo diría que esto sería el resumen de la primera pregunta que me ha hecho entonces Rafael, pensando en si es necesaria o no la intervención. Perfect. Thank you very much, Bart, for your complete answer. Excellent. So moving forward, if we have a reconstruction of the ACL, we see all the follow-ups, 10, 15 years. Do you think this is the answer to protect the knee for the future? For example, to develop OA? Sorry. Entonces la pregunta que yo le estaba haciendo ahora es si es que una reconstrucción del ligamento cruzado asegura prevenir daño posterior, por ejemplo, desarrollar artrosis. Well, can I answer? Yes, okay. Please. So is it the end? Is it the solution? I think taking the surgery or not is only one part of the solution. Also in terms of osteoarthritis development, we know that both taking a surgery or not having a surgery, in both cases, you have an increased risk for osteoarthritis. In both cases, and the risk is not lower if you have a operation. Primero, respondiendo a esto, bueno, si será o no es el camino correcto, la verdad es que hoy día sabemos que el riesgo de desarrollar osteoartritis o artrosis para nosotros en el fondo está igual. Te operes o no te operes, te vuelves de alguna forma más propenso a desarrollar también artrosis. Yeah. So the risk is higher.
But as I mentioned, the operation or not, the decision is only one part of the process. The rest is up to us also to give high quality rehabilitation. That's really the key. We know there are different factors involved, especially quadriceps strength, but also in the way we move. And often the basics, I will come back to that, I think, numerous times today. Our quadriceps strength are really important to get a long or a better function on the long term also. Bueno, y un aspecto a considerar es que recuerden, la cirugía es solamente una parte de todo este proceso, así que independiente de lo que vaya a suceder después con este proceso degenerativo, asociado a que haya o no una intervención quirúrgica, tenemos que considerar la rehabilitación, ojalá de alto valor, y en ese sentido, uno de los aspectos básicos, esenciales, es la fuerza del cuádriceps. Así que tenemos que ser capaces de entregar rehabilitación de alta calidad para asegurar que el resultado sea mejor en las personas. The biggest problem in ACL rehab is probably that we rush too much, too fast, and also don't prepare our athletes for really dynamic activities. So then they're not prepared and they go too fast to too high load activities, and then you might have also problems on the long term. El problema que tenemos con las personas que tienen este tipo de lesión en rehabilitación es que a veces nos apresuramos demasiado y no tenemos muchas veces un seguimiento, y a veces perdemos el control del seguimiento en el paciente, y esos pacientes después pueden tener algún problema a largo plazo si es que han tenido ese proceso de esa manera. So if I would give you some advices here for these patients, I would say take your time and don't rush, but also work very hard on basic physical capacities before you go to advanced activities. Así que si tuviera que resumir esto en algunos consejos, no te apresures, no vayas tan rápido. Tómate el tiempo pensando en la capacidad que debe tener la fuerza muscular y el cuádriceps de ese paciente, en algunos niveles de actividades que pueden ser esenciales y más básicos. Asegurarte de que la persona tenga esas capacidades primero. Yeah. Maybe one thing to add here in this discussion is that we also know if you have a meniscus injury at the first injury, then the risk to develop osteoarthritis is also higher, especially with the meniscectomies, of course. Otra de las cosas que hay que considerar es que si hay una lesión mixta en la que están involucrados los meniscos también, y si el paciente ha tenido una reconstrucción que inclusive involucra alguna operación de los meniscos, el riesgo de desarrollar artrosis es mucho mayor. Yeah. So I think that these are the main messages over here. So it's not that you protect a knee from osteoarthritis by just having surgery. So that's too simplistic to state that. You need, in either case, good follow-up and good rehabilitation to overcome these problems or to get rid of these problems. De alguna manera es muy sencillo, sería muy simplista pensar en que la solución es operarte y punto, y eso va a evitar el riesgo que tengas de desarrollar alguna patología articular después. En realidad tenemos que entregar rehabilitación de mejor calidad para poder ayudar a los pacientes, a las personas a sobreponerse a este proceso y tener mejores resultados. And I think it also immediately implies that if you have these kind of injuries, it's not over when you just go back on the pitch. You need follow-up. You need we need to develop finally long-term joint health. And that's what we want to achieve. So you need follow-up, and you need also long-term, let's say, good care of your knee. Y la verdad es que también tenemos que entender que el cuidado no termina cuando el paciente vuelve al campo. Debería tener un seguimiento en el tiempo para poder asegurar la buena salud de las articulaciones. So I think that these are the basic messages, I think, Rafa, before we can go to the next question. Perfecto. Thank you very much. Bueno, la siguiente pregunta que le voy a hacer a Bart, continuando en relación al proceso de rehabilitación, es un hito que para todos es un tema. ¿Cómo llegar al trote? ¿Cómo iniciar el trote considerando que es un punto importante en relación a el inicio de actividades un poquito más avanzadas? ¿Ya? Entonces, le voy a preguntar qué tan importante es para él y cómo decide cuando el paciente está listo. So, Bart, the next question is moving on with the rehabilitation, and is how important is for you the return to running?
and how you decide the patient is ready to cope with it? Yeah, that's a very good question, because also for the patients, they want to run again after a long time. And also therapists are often wondering, okay, when can you run again? So it's a really, really important question. Also, because running is the basic activity which comes back in later on cutting, change direction, sprinting, deceleration. So it's a basic activity that we need to do very well, otherwise you come into problems. Es una muy buena pregunta, porque las personas muchas veces se preguntan justamente cuándo van a ser capaces de volver a correr, y los terapeutas físicos también lo hacen. ¿Cuándo estará esta persona lista para volver a correr? Es importante porque el correr está involucrado en toda la actividad deportiva y muchas cosas de la actividad física en el quehacer diario. Es necesario que la persona sea capaz de caminar rápido, trotar, correr y picar si es necesario después también. Yeah. So across the whole process, if it's running or jumping, whatever you do, it's always good, I think, to first think, what is the activity that I'm doing? What is running? So if you think about running, it's an activity of landing on one leg after each other, right, left, okay? Where you have 2 to 3 times your body weight each step. So keep that in mind before you go there. Una de las cosas que tenemos que considerar con la carrera es que pienses en el aspecto básico que significa correr. El correr es dar un paso, una pierna a la vez, y eso significa que vas a estar soportando entre 2 a 3 veces el peso corporal por cada aterrizaje de tu extremidad inferior. Entonces, ten eso en mente antes de tomar esa determinación. But we see often problems when people get back to running in this rehabilitation. Why is that? Because they probably don't have the criteria or the capacity to handle with the loads of running. That's the biggest problem here. Pero uno de los problemas más importantes que vemos, y el mayor probablemente, es que muchas veces la gente no tiene la capacidad o no analiza las capacidades de la persona para decidir si están dispuestos o si están capaces de correr o no. And that's also what we see in literature, that people, even when they run years after the surgery, there are still differences between healthy knees and non-healthy knees, or ACL reconstructed knees. And the most typical difference is that the knee flexion loading is lower. So they tend to avoid the quadriceps when they are in the stance phase of running. And that's the most typical pattern we see. Uno de los patrones más importantes que vemos en la práctica y en la investigación es que las personas que han tenido una lesión y algunas ya han tenido esta reconstrucción del ligamento cruzado anterior han cambiado su forma de correr, han tratado de alguna manera de adaptarse, y eso significa que han cambiado la carga y la tolerancia a la flexión de la rodilla. Así que algo pasa con el cuádriceps en el fondo en estas personas, incluso a largo plazo después. So when does it occur? It's mainly in mid-stance. In mid-stance, you go to flexion in your knee. Your force vector is behind the knee, so the ground traction force is pushing the knee downwards. So you need to counteract that movement with your quadriceps. So of course, when you have a weak quadriceps, you tend to avoid that loading of the knee. Y esto fundamentalmente hay que pensarlo en el mid-stance point, que es cuando el vector pasa por detrás de la articulación de rodilla, y eso hace que la rodilla tienda a irse hacia la flexión. El cuádriceps y la fuerza del cuádriceps es lo más importante para poder contrarrestar esto, y las personas en las que existe debilidad, justamente por eso terminan evitando o haciendo el quite a este movimiento en la carrera. So, and then the question is, of course, okay, when can I run? And which are the criteria to go to run? I think there are different points. So the first thing is, of course, that your knee is calmed down. So your knee is not swollen, not painful anymore. That's one of the basic things. And you have a full knee extension. Entonces la pregunta era pensando, ¿cuándo vamos a estar listos para volver a correr? Bueno, de los aspectos básicos es importante considerar que el paciente ya tiene la rodilla más calmada, está tranquila, está silenciosa, a veces se le dice de esa forma en la literatura, no se está hinchando, no le duele al paciente, tiene un rango completo y además la extensión es completa. Mm-hmm. And in addition, you also need, of course, enough flexion to go to the whole running circle, otherwise you can also come into problems. Y también debería ser capaz el paciente de tener un rango completo o al menos suficiente en la flexión de rodilla para poder correr de buena manera, sino también se podría traducir en otros problemas después.
But that's mostly not the biggest problem. The biggest problem is, as I just mentioned, not having the strength to go to running. And to know if your patient is strong enough, of course, you need testing. And testing can be done for the quadriceps. If you don't have an isokinetic machine, you can do it on your leg extension in your fitness or in your gym or your rehab center. And to calculate your 1RM, that's a good solution for that. I want at least 70 to 80% of the other leg. Una cosa importante para tomar esta decisión también es el aspecto fundamental que hemos repetido ya, que es la fuerza del cuádriceps. Si quizás no tienes un isocinético o una máquina de estas características para poder evaluarlo de forma objetiva en la clínica, pero en la clínica, si tienes una mesa de cuádriceps o algún tipo de evaluación en gimnasio, te permitiría poder obtener el RM max. Y lo que estás buscando es que al menos la pierna afectada sea capaz de hacer entre un 70 o un 80% de lo que hace el lado no afectado. The same for calf strength. It's often forgotten. Huh? The calves are the most important muscles when you run, and these are also often weaker in ACL patients. So calf strength is really important to train and to test, as well as hamstring strength. Y también en términos de fuerza, es muy importante evaluar la fuerza de la pantorrilla, es el músculo más importante de la carrera y muchas veces se olvida el terapeuta de hacer la examinación. Así que tienes que hacerlo en la práctica para fortalecer y para poder evaluar primero que todo. A very easy way to test is just to go on heel raises, to count your number of heel raises. That's more strength endurance. And if you want to measure the absolute strength, you can, for example, go in seated position and then put your handheld dynamometer on top of your knee and then push in this position as hard as you can. And you have more seated heel raise maximal strength, which is more soleus. Una forma de hacer esto en la práctica primero sería evaluar la capacidad que tiene la pantorrilla en términos de fuerza y resistencia, de poner al paciente en el fondo en punta de pie en una sola pierna hasta el fallo y cuentas el número de repeticiones y tienes una forma de medir y comparar las dos extremidades. Pero la otra manera de hacerlo en la práctica podría ser con el paciente estando sentado, con la rodilla en flexión de 90 grados, con un dinamómetro manual que lo colocas sobre la rodilla y de esa manera tienes también la instrucción de que el paciente empuje la rodilla todo lo que sea posible levantando el talón, también en la fuerza que está representando en el fondo sobre todo más al sóleo, pero es un número y es un valor objetivo. Yeah. But these are important factors, but which are often not enough because you also need, of course, the landing activity. So you need to prepare the athlete to land on one leg repeatedly. And some people also say you need some hop tests, single leg hop test, for example, almost around 70%, for example. That can be a good indication where you look at distance, but of course also quality of movement. How can they absorb? How, if they still land maybe the appropriate distance, but with a very stiff knee, then it's a no-go because they need shock absorption when they do the single leg landings. Otra de las cosas importantes es hacer la evaluación, bueno, no solo de la pantorrilla, sino que también de cómo están aterrizando las personas para poder eventualmente llegar a la carrera. Una de las maneras de hacer esto, según las recomendaciones, tiene que ver con las pruebas de rendimiento físico que involucran las pruebas de hop, que son distintos tipos de test de salto unipodal en los que te fijas en la distancia y en el tiempo, dependiendo de la prueba de hop, pero a veces la distancia o el tiempo puede estar bien en comparación con las dos piernas. También es importante fijarse en la calidad, en la capacidad que tiene la rodilla de absorber el impacto y cómo aterriza el paciente al comparar una pierna con otra. So that's one hop testing, but what we also often use, also based on the work of Lee Harrington, is that they can do repeated single leg landings. What we use in clinic is mostly that they should be able to do at least 30 single leg landings, so from left to right, left to right, left to right, with shock absorption before they go to running as well. So if they feel after 3 or 4 times, oh no, I cannot hold it anymore, my quadriceps, you need to train more on the load acceptance.
Así que otra de las maneras de hacerlo, bueno, basándose en el trabajo de Lee Harrington, además de las pruebas de hop, podría ser el rendimiento que tiene el paciente en las pruebas de salto unipodal, saltando con un solo pie en derecha y en izquierda, en derecha y en izquierda. Y lo mínimo que estaba esperando es que sea capaz de hacerlo 30 repeticiones. Si el paciente no se la puede y de alguna manera siente que la rodilla no es capaz de tolerar esto, entonces tienes que trabajar mucho más la tolerancia a la carga antes de tomar la decisión de que ya esté listo para volver. In addition, what you also need is think about running as a fast energy storage and release activity, actually. Yeah? So you go down, you have to go up. So you also need some basic jumping and some plyometric ability before you go to running. And that's where also the prepare to run activities are important. So activities where you really prepare the athletes in place, knees high, etc. Running drills are important. Así que también es bueno considerar que el correr es fundamentalmente una actividad de absorción y almacenamiento de energía, tiene mucho que ver con la pliometría, así que tienes que considerar hacer ejercicios orientados a esas capacidades en el paciente, y eso puede incluir circuitos de actividades en las que, por ejemplo, la persona esté corriendo haciendo algún tipo de carrera con las rodillas sobre la altura de la cadera, 90 grados, como haciendo skipping en el puesto, algún tipo de circuito preparando al paciente a correr. Mm-hmm. And the last point I want to mention is time after injury. Yeah? So it's not my first point, it's maybe my last point. So first criteria, but then also time, because we know, especially in those with other injuries as well, you also need some time to have some biological healing, also for your cartilage. So at least 3 months is advised, 3 to 4 months. But also you will see that you need this time to develop this physical quality, to go there. Así que otra cosa que hablamos al inicio era el tiempo, y también tienes que considerar el tiempo para tomar esta determinación. Muchas veces las personas van a tener que esperar aproximadamente 3 meses, en algunos casos 4 meses, para asegurarte de que tienen esa capacidad, y así puedes lograr después que vuelvan a correr. Mm-hmm. So I think that's the general overview of return to run. As you see, it's much more than saying we are 3 months and we go to run. You always have to think, what is the activity? What are the requirements? Then you can go to backward thinking and think about the basic requirements of that activity. Pueden darse cuenta que es mucho más que pensar que, ok, llegó a los 3 meses, es tiempo de correr. Necesitas hacer algunas otras cosas, y eso está cubierto en los aspectos básicos de las cosas que ha comentado ya Bart. Así que trata de desengranar un poquito más la actividad y lo que quiere hacer el paciente. Fíjate en cuáles son sus deficiencias, trata de retroceder un poquito la forma de razonar, y en base a eso planificas y piensas qué es lo que necesita hacer. Mm-hmm. And I think when you use tests, it's also good for the patient from a psychological point of view, but also because when you pass these tests, in my experience, running is mostly no problem. But when you go to run, you don't want to see your patient having to stop the run because of the pain, and go 2 steps back in the process. You want, also from a psychological point of view, you want to have a good experience with running and not a bad experience. So therefore you need some tests and training. Una cosa importante es considerar las evaluaciones no solamente para pensar en el retorno al deporte, sino que también desde el punto de vista psicológico le van a servir al paciente para ganar seguridad y confianza, y también tienes que pensar en el fondo en ir comparando y midiendo algo para estar seguro de que tomas la decisión oportuna. Mm-hmm. And of course, when you start to run, it's step by step. It's not immediately 30 minutes. It's really start to run program. Y también es importante que cuando vuelve el paciente a correr es paso a paso, no es inmediatamente una larga distancia, tampoco una gran velocidad, sino que tiene que ser de manera gradual. And potentially also when you see some patterns during running, maybe very long steps, very low step frequencies, for example, you can also cue there a little bit to decrease the loads, especially on the patellofemoral joint, for example. That's possible when you see certain patterns. So with pacing? Yeah, pacing is possible, for example, metronome, for example, to include that, to actually use running retraining as well. That's also possible in some patients.
Además de eso, es bueno monitorear la forma en la que están corriendo los pacientes cuando quieres cambiar el tipo de carga especial y particularmente relacionando esto a la problemática en la articulación patelofemoral para que esté de alguna manera tolerando la carga de buena manera y para eso puedes usar a veces un metrónomo o el tipo de paso que está dando el paciente, puedes aumentar la frecuencia del paso y eso hace que haya menos momentos de aducción y apoyo unipodal en el fondo. Very good. Perfect, Bart. Yeah. Thank you for your answer. Really, really complete. Estaba dándole las gracias a Bart por su respuesta. Aprovecho de recordarles que estamos en la sección de preguntas y respuestas para que vayan haciendo sus preguntas a Bart. De hecho, voy a hacer una pregunta, como estamos hablando también del proceso de rehabilitación. Acá Kineblasto nos dice qué piensa Bart en relación al eterno debate entre los ejercicios de cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada y cómo los integra en la rehabilitación. So, Bart, we have the first question from the audience. Very interesting regarding the closed kinetic chain and open kinetic chain. What are your thoughts? Which exercises are better at the beginning, at the middle? We can do both at the same time. So this is also a very classic question, and a good question, because there is a lot of misunderstanding in that topic, in terms of closed or open chain. You know, it depends also on which angles you train, but in general, we are too afraid of open chain movements, while we know that actually the strain on the ACL is not different compared to closed chain activities. So traditionally we were taught that open chain are bad and you should not do that, etc. But we know now, for example, if you're walking, your strain is at least as high as you go to do a single leg knee extension. So more and more we are confident that we can do open chain already very early in the rehabilitation. But of course we use a combination. It's not only open chain or only closed chain. We use a combination. But we know more and more it's important to include open chain also. Es una buena pregunta, una pregunta bastante clásica que recibo también, y la verdad es que a veces pensamos que depende del ángulo, y antes pensábamos que la forma de ejercitar en cadena cinética abierta podría ser perjudicial o que era malo para el paciente, pero hoy día sabemos que incluso caminar genera un tipo de carga y estrés en la articulación de una manera similar al hacer una extensión de rodilla en cadena abierta, así que sabemos que en realidad nos estamos acercando cada vez más a pensar en que el mejor resultado se obtiene de la combinación. No debería ser blanco-negro, no debería ser cadena abierta versus cadena cerrada, sino que combinando los dos abordajes. So you mostly start in more flexion. So from, for example, isometrics in 90 degrees, it can be possible even in week 2. Así al comienzo lo que sueles hacer es comenzar cerca del ángulo de 90 grados y los isométricos pueden ser ahí posible incluso en la segunda semana. You just have to take care of the knee, of course. When you have a very swollen knee and it's painful, of course you don't do that. But in general, from an ACL point of view, it's true, in 90 degrees you don't have any strain in your ACL. So you can do that. And it's very effective to target your ACL, your weakest point. Because if you only do closed chain, you will always unload your weakest point, your quadriceps, with your other leg or with the hip of the injured limb. So you need also targeted, isolated strength training to really target that weak point, your quadriceps. Tienes que trabajar también cerca de los 90 grados y esto puede ser beneficioso. Quizás una persona muy sensible con la rodilla hinchada no va a ser una buena idea en el inicio, pero es un punto en el que habitualmente la rodilla tiene un punto de mayor debilidad cerca de los 90 grados y tienes que hacer ejercicios que tratan de trabajar de manera aislada el cuádriceps y no solamente cosas globales. Okay. And then you go from more, then you progress, of course, from deeper flexion to full range of motion. Just have to take care a little bit of the patellofemoral loadings to not provoke pain. That's a little bit always a basic idea, but it's possible. It's possible. It's perfectly possible to do it much earlier than we did traditionally.
Ahora sabemos que es posible hacerlo mucho más precozmente que lo que solíamos pensar de manera tradicional, así que la idea es que, bueno, puedes comenzar en esos 90 grados y moverte de alguna manera gradualmente hacia una mayor movilidad y teniendo en cuenta que tienes que monitorear el estrés que está generando la articulación patelofemoral. Eso también es un aspecto básico para que el paciente no desarrolle otro tipo de síntomas después. Excellent, Bart. So we are receiving really good questions. Estamos recibiendo preguntas excelentes, están muy buenas. Por ejemplo, Yasna nos pregunta, ¿tendrá Bart una receta mágica para la lucha contra la inhibición muscular atrogénica del cuádriceps post-cirugía? So this question is really interesting, Bart. Yasna is asking if you have any recipe, a magic recipe for arthrogenic muscle inhibition. So how you work with this? How you deal with this issue? But it's not... Well, magic, good question. Yeah, I think magic doesn't exist, but it's important to start actually already before the operation. You start with pre-operative rehabilitation, if you have the patient already, of course, then. So you try to start before the operation, because we know the stronger you are before the operation, the better you are after the operation. That's one very important starting point. Un punto de partida esencial es considerar que trates de ojalá comenzar la rehabilitación antes de la intervención quirúrgica. No siempre es posible, pero hoy día sabemos que mientras más fuerza tenga la persona antes de operarse, mejor va a ser el resultado y más fuerza va a tener después también. So that means also before the surgery, of course, first you take some time to have less pain and less swelling, but then it's real strength training. Real strength training. So it means also open chain, also heavy strength, for example, until 6 RM, pushing your quads, that you have real strength training before the surgery already, before. And then, or maybe you can first translate before I continue. Incluso puedes pensar en que la persona está haciendo ejercicio fuerte, realmente orientado a la fuerza, antes de la operación, o sea, que tenga considerado hacer esfuerzo físico tipo heavy slow resistance. That's what you say, right, Bart? Yeah, like, yeah, heavy slow resistance training, yeah. Para que de esa manera enfrente de mejor forma el pabellón después. Of course, you always check the reaction of the knee, of course. But it's pero por possible. supuesto que siempre tienes que fijarte en la reacción de la rodilla de ese paciente, pero es posible. And then you have the operation, and then the point is to start as early as possible already with quadriceps activation exercises. But we also know that if you combine that with electrostimulation in the beginning, you can overcome that inhibition in a better way. The same for biofeedback. If you have a feedback apparatus, for example, feedback and electrostimulation in addition to your exercises can help better to overcome your quadriceps in the beginning. Eso sería un aspecto importante, la rehabilitación precoz, incluso preoperatoria, pero también cuando tiene el paciente ya intervenido, tienes que comenzar lo antes posible con ejercicios de activación muscular, y también hay evidencia que demuestra que el utilizar el ejercicio sumado a algún tipo de electroestimulación o incluso maquinaria de biofeedback puede mejorar más rápido la inhibición que tiene esa persona. And it's also important if you think about inhibition. Inhibition is the biggest in full extension or in more flexion, because your intra-articular pressure will be higher at the end ranges of your movement. So it's probably better to practice or to overcome inhibition in a position where your knee is more relaxed in the beginning. Y otro de los consejos importantes podría ser considerar que la presión articular aumenta en los rangos finales de movimiento, por lo tanto la inhibición puede ser mayor con la rodilla extendida o con la rodilla muy flexionada, y para poder sobreponerte a esta inhibición debes trabajar en los rangos intermedios para hacerlo más rápido. Okay, well, I think you have two things actually. Yeah, you want to lose as less as possible before the surgery and in the beginning of after the surgery, and then you want to win as much as possible. Yeah? But first, you need you will lose something, of course. That's logical. But the more you have before the surgery, the better your reserve is. But then you need to start as early as possible without forcing anything. But you can start early. Así que uno de los consejos relevantes es que
Mientras antes puedas ganar mejor, mientras antes tengas más fuerza, mejor va a ser el resultado. Así que la idea, en el fondo, en resumidas cuentas, sería perder lo menos posible y ganar lo más posible, lo antes posible también. Mm-hmm. And the thing is, what's often done is they get close chain exercises. They're always limping a little bit on the leg. They don't fully support. And at the end, maybe there are 6, 7, 8 weeks after operation, and still didn't really had any really burn in that quadriceps, you know, because you just unload your quadriceps all the time, huh, to avoid pain. So then you will not overcome that. Así que si estás viendo a un paciente que comúnmente cojea, que se nota que le está haciendo el quite la carga, que quizás tiene algún tipo de dolor, no ha sentido ni siquiera el dolor muscular de ardor que debería sentir cuando hacen ejercicios de fuerza, es mucho más difícil sobreponerse en el fondo en esa evolución, en ese escenario, versus un paciente que empieza trabajando mucho antes y tiene fuerza y es capaz de tolerar ese dolor muscular también. Mm-hmm. But in the beginning, it's repeating all the time, activating, getting here, that neuroplasticity in your brain. It's really important. If you wait, if you miss the train in the first 2-3 weeks, it's already very difficult to get back on track. So you have to really, from the beginning on, have good dedication and good exercise. Tienes que pensar mucho en la etapa temprana de rehabilitación y tratar de bombardear a toda costa la rodilla de esa persona, que sea bien consciente y que lo haya educado lo suficiente para que pueda hacer los ejercicios a cada minuto y de esa manera poder potenciar una respuesta neuroplástica también en esa persona. Okay. Excellent. Perfect, thank you, excellent. So continue with the new gadgets we have in rehabilitation. We have a question from Manuel. He's asking about the BFR system. I know that you use it, Bart. So tell us about your experience with it. How many years have you been using it and how it is open a new window? Le está preguntando ahora en relación al sistema BFR que está preguntando acá Manuel. So, please. Yeah. So BFR is blood flow restriction training. It's true that the last couple of years we have more and more also evidence that it can be useful in these patients. But maybe I will first explain what it is and then how or when to apply it. Bueno, tenemos un poco de evidencia y de hecho está saliendo más investigación relacionada a los efectos positivos que puede tener el BFR, que es la restricción del flujo sanguíneo, pero antes de poder entrar un poquito más en ese terreno, quiero explicar de qué es lo que se trata. Okay. So what you actually do is, in terms of your legs, in this case the quadriceps, you use a cuff around your upper limb, upper thigh, and you put some air in that band, so you have a pressure, just as if you're measuring your blood pressure, the same. And you, what you actually want to do is exercising with a lower load on your knee, but you want to have a high load on your muscle. And high load on your muscle is possible because your muscle will have less oxygen and get a metabolic stimulus to grow. That's the basic idea. Train your muscle and less load on your knee. That's the basic idea of blood flow restriction training. La idea básica de la restricción de flujo sanguíneo es que en el fondo puedes estresar y fortalecer tus músculos, pero dándole menos estrés a tu articulación. Así que para quienes no saben de qué se trata esto, se trata de usar una especie de manguito, que es en el fondo una especie de manómetro de oclusión que se utiliza muchas veces en el segmento proximal. En este caso se utiliza en la ingle. Siempre es la ingle por si acaso, para los que no están familiarizados con eso, no se usa en otra parte, a menos de que lo use en la extremidad superior, se usa aquí o se usa en la ingle, y eso permite que genere un estrés metabólico. Entonces eso es un estímulo mucho más importante para la musculatura sin necesidad de generar cargas importantes. So the good thing about that is that you can progress faster towards heavier loads for your muscle, but not for your knee, not to provoke the knee. So you can, for example, train on a lower percentage of your RM, but still have a heavy load for your quadriceps. And it has been shown to be helpful in these patients, yes. When to start with it is a little bit discussable. Some say already 2 weeks, some say after 4 weeks. It's possible to, in my opinion, it's possible to do it quite early also.
in your clinical practice. Bueno, la pregunta sería cuándo comenzar a usar esto. En realidad se puede usar en la segunda semana, también se puede usar en la cuarta semana. La idea sería que sea lo antes posible. But Bart, are you using it also, and sometimes if the patient doesn't tolerate it well, would you use it in the unaffected limb, considering that it's a metabolic effect? But yeah, that's also a good question. In the training the non-injured limb is, by the way, also one of the evidence-based approaches to win strength in the injured limb. It's cross-education training. If you train your non-injured limb, you can also have a strength, win strength in your injured limb. So that's possible. BFR in your non-injured limb, I don't believe that has been already studied, as far as I know, because you really want that effect in your injured quadriceps side as well. Le comentaba yo en todo caso a Bart que, bueno, hay algunos investigadores que recomiendan usarlo inclusive en el lado no afectado, si el paciente está muy sensible o si hay una cicatriz cerca de la zona inguinal o si está incómodo el CAF. Se puede usar incluso en el lado que no está afectado. Puede hacer ejercicios globales también, pero él desconoce si existe una evidencia como para recomendarlo así. Es interesante esa propuesta porque hay personas que quizás no lo van a tolerar porque la presión en la ingle es incómoda simplemente, pero la idea es generar un estrés metabólico y eso genera una respuesta sistémica que tiene que ver con la hormona del crecimiento. And the thing is, once you can go to higher load strength training, you have already a sort of occlusion in your muscle because of the pressure in the muscle, because of the high strength training. So if you do high strength training, and that's what we do in a non-injured limb, even in week 1 or 2, cross education training, then the blood flow restriction doesn't really make sense because you have already a high pressure in your muscle there. Si está usando en el fondo de alguna manera el ejercicio de mayor carga en el lado que no está afectado, no tendría mucho sentido pensar en hacer esta restricción sanguínea en la pierna si ya tiene el estrés suficiente que significa usar más carga en esa articulación en particular. But in my personal opinion, experience, it's possible to do it. The only thing what I experience is that sometimes is a little bit looking for the best materials to do it. You know, if you want the really high level materials, it's really expensive to have the correct pressures. There are also studies showing that you can do it more on your gut feeling almost, but then you don't have the exact pressures to apply it. So that's a little bit sometimes in clinical practice then sometimes a little bit more difficult. Uno de los aspectos que hay que considerar también en la práctica clínica es que a veces no tienen las herramientas necesarias para poder estimar de forma concreta cuánto es la presión objetivamente para poder pesquisar cuánto es la oclusión, porque no es una terapia de oclusión, sino que es de restricción. Tienes que medir con cuánta presión se ocluye y en base a eso calculas un porcentaje. Para los que no estén familiarizados con este método, así es como se hace, no se trata de cortar la circulación del paciente por si acaso. Tienes que hacerlo de una manera medible y a veces se hace con de alguna manera un Doppler para tomar el pulso manualmente no va a ser muy objetivo, lamentablemente, así que la idea sería que tenga las herramientas, pero eso puede ser costoso. Perfecto, excelente. Sí, en relación al tema del uso del Doppler, como comentaba Nico, ocupar un Doppler sencillo, medición en la arteria tibial posterior es una buena estrategia y partir 60%, progresar hasta 80%, lo que por lo menos las últimas revisiones ha mostrado que tiene mejores resultados. So moving forward, we have lots of questions regarding return to sports. So if we have the 6 months, like still the point, or there are other issues to consider before. And the other thing that people are asking here, Bart, is why we have this failure rates, for example, 20 to 30% still we have another ACL injury. Entonces le estoy preguntando en relación al retorno deportivo, los criterios de tiempo, hay otros criterios importantes a considerar, también sobre la alta tasa de fracaso del proceso de rehabilitación y una segunda lesión del ligamento cruzado. So maybe why we have a lot of failure rates, maybe to start with, or? Yeah,
Yeah, perfect. I think this year I made an infographic on 10 reasons why we fail. Maybe I can share also with you. There are a lot of reasons, but maybe for us the biggest reason might be that we don't do well enough with our patients. So they get back to sports when they don't meet basic criteria to resume their sports. Una de las cosas que quisiera compartir con ustedes es una infografía que yo lancé de hecho este año, se las puedo compartir después para que la tengan todos, que trata justamente de los hitos que deberían cumplir para que el paciente pueda devolverse al deporte con normalidad. Y la verdad es que yo pienso que muchos de estos problemas y relesiones en las personas tienen que ver con los criterios y los cuidados que se toman en rehabilitación y a veces con la calidad de la rehabilitación, que no se cumplen algunos hitos, que no se cumplen las formas de medir o de evaluar a la persona para volver al deporte. Yeah. So that our rehab should be better. That's really a key point. However, that's also interesting to see. There can also be a genetic component in there as well. So leaving some patients just at higher risk. But I think we can dramatically decrease the numbers of re-injury by just already doing better rehab. That's our key point. And also better respecting biological healing processes. And that's the point of the return to sport at 6 months. Well, we know then, just from a biological point of view, that your ACL is not yet a mature ligament. So it's also time and criteria to come all together. Así que otra de las cosas que hay que considerar, yo pienso que el punto más importante y el punto clave para nosotros, por supuesto, que es la rehabilitación de calidad, pero a veces incluyen algunos componentes genéticos. Esto, hay personas que a veces están más propensas a la relesión, por algunos otros, en el fondo, valores que pueden ser más propensos nomás, pero si pensamos en la rehabilitación de calidad, ya debería disminuir el riesgo. Así que el tiempo también es un factor a considerar. A veces pensamos que 6 meses era lo suficiente y hoy día sabemos que no es lo suficiente, no es el tiempo necesario para que tu ligamento esté ya maduro. Así que si dejas tiempo pasar, ten en cuenta la recuperación tisular. Eso puede ser valioso también. So you're talking about 9 months now, Bart? That's what you're considering? Yeah, the guideline is indeed for good athletes already 9 months. If you have a general person or a child, the guideline is more even to go to 1 year. Yeah. But again, time is nothing without some criteria. So you also have to couple these factors, because maybe some patients can be maybe 18 months, but still don't meet any criteria. So you have to combine always different factors. Yo en el fondo replanteaba una pregunta, si es que eso significa entonces que para él lo correcto debería ser considerarlo 9 meses. Me dice que sí, que esos son los criterios que usan las guías clínicas, pero que no debemos olvidarnos de los criterios que involucran también las evaluaciones que nosotros hacemos. En pacientes más jóvenes, en atletas y adolescentes, tienes que pensar que inclusive el tiempo se puede extender a 1 año para disminuir el riesgo de relesión. Pero además de eso, tienes que considerar que hay personas que pueden estar 18 meses por lesión con un cuádriceps débil, que no cumple ningún criterio, por más que hayan cumplido el plazo y el paso del tiempo. Así que tienes que saber medir las dos cosas. Mm-hmm. Yeah, that's important, I think, to conclude here. I don't think we have time to cover all aspects of the whole rehabilitation today. Not possible, but in general, we can say, and it's always my message, that ACL rehab is a really specialized topic. You don't have to underestimate that. You should know all aspects of sports rehab actually within one pathology here, but it's a long process and you need to cover a lot of things, and it's a really specialized topic that if you want to do it really well. Este es un tema muy especializado y si quieres hacerlo bien, en realidad tienes que saber y estudiar muchísimo. Lamento que hoy día no seamos capaces de cubrir todos los aspectos importantes de rehabilitación, pero para quienes están aquí escuchando de todas maneras, Rafa ya anticipó que se viene un curso online con Bart el próximo año, así que tienen que estar atentos y de paso yo mismo les meto la cuchara para que contesten la encuesta porque es importante para el feedback.
So Bart, you have a time for a couple of questions, or you have to go to sleep now? No, it's fine. Sorry for that. Él hace poco estuvo presentando en el Congreso Sport Physio Suisse y habló de la importancia de evaluar otros aspectos de fuerza. Nosotros conocemos que la fuerza no es solamente peak de fuerza. Entonces, por ejemplo, él habló de la tasa de desarrollo de fuerza, como también se conoce como el Rate of Force Development. Y yo le voy a preguntar cómo podemos evaluar esto y cómo podemos enfocar el trabajo en relación a este aspecto. Nosotros sabemos que el Rate of Force Development es lo que nosotros logramos activar en un rango de tiempo menor a 200 milisegundos. ¿Ya? Estamos hablando de fuerza explosiva. Es algo que a largo plazo también se ve que está deteriorado, por más allá que nosotros ganemos fuerza. So Bart, in your presentation in a Sport Physio Suisse Congress, you talk about the importance of assessing other aspects of strength besides the peak value, for example, rate of force development. So how we can assess and target this work for cover these aspects? Yeah. Did you also already explain a little bit what rate of force development was, just or not? Yes, I talk about the thing regarding the first 200 milliseconds. Okay. Yeah, so that's important to know. Maybe you just explained that there's a difference. You can have a good maximal strength, but in general, when you do sports activities, when you jump, when you sprint, you don't have the time to achieve your maximal strength because you are not long enough on the ground. That's the basic idea here. La idea básica de comentar todo esto que ha preguntado también Rafael para que todos lo tengamos claro es que muchas veces puedes alcanzar un desarrollo máximo de fuerza, pero en actividades que son deportivas, que son explosivas, como saltar o como correr, no tienes el tiempo a veces para poder llegar a ese máximo. So in terms of sports performance and in terms of injury prevention, maximal strength can be important, but rate of force development can be even more important. Because you can be very strong, but if you are very slow, you don't develop enough force in your very specific amount of time. Así que en términos de rehabilitación y también pensando incluso en la prevención, puedes tener una rodilla muy fuerte, pero si eres lento no vas a poder desarrollar esa fuerza específica necesaria en el tiempo preciso que se requiere en un atleta de alto rendimiento. And the problem is that if you don't train it, and you only train very slow in your whole rehab process, you will have deficits also in the rate of force development. That's what we see in studies, at least. People get not fast enough their strength. El problema de eso es que si no lo estás entrenando y todo lo que estás haciendo en rehabilitación con tu paciente lo haces lento, entonces el paciente no va a llegar al pic, a lo que debiese lograr cuando vuelva al deporte. Now, it's a very good question of you, Rafa, questioning how do we measure it? Because even in the studies, when you read about it, there is still some discussion. And when you look at these methods, you can do that open chain, you can do that closed chain and a leg press, or leg extension and open chain. You can do it isometric, concentric, or eccentric. But there are this moment, no exact field measures to measure it. It can be on an isokinetic dynamometer, but it's already more expensive. We all know that. We have in our clinic a leg press with a software program where you can do it isometrically and then see your curve and you calculate it. But in this moment, we don't have an exact measure yet in terms of field measure. But I come back to that to give an approximation of this in clinic. Es importante considerar que esto es difícil de medir en el campo. Se puede hacer de alguna manera en clínica, puedes medir la fuerza isométrica, la fuerza concéntrica, la fuerza excéntrica, puedes pensar en hacerlo con un isosimétrico, con algún tipo de evaluación de leg press, pero en terreno es difícil hacerlo. Ahora nos va a dar una aproximación de cómo podría hacerse esto en la práctica. But maybe, for example, when you look at clinical measures, you could focus on, for example, also jump height, which is not the same, because it depends on how you measure your jump height. If you do a counter movement jump, very slow and up, then you still have a lot of time to develop your force. So it's not yet in the time frame of your very fast rate of force development.
Incluso si estás evaluando el salto, depende incluso cómo estés evaluando el salto, porque si haces una examinación, por ejemplo, del counter movement jump, en que la persona se posiciona por sobre una escabel, aterriza y luego salta, es muy lento. But if you would ask a counter movement with a very small counter movement, with a very fast upward movement, well, then you come probably already a little more close in the direction of where the force development approximation. Or what is also very variable is measuring reactive strength. Means if you go from a box, you land on the ground and you ask, be as short as possible on the ground and be as high as possible in the air. You can calculate, for example, the My Jump app. Maybe you know that, or it's an app you can use, and you can just measure how long they're in the air and how long they're on the ground. Well, if they are very long on the ground there, sorry for the long answer. Don't worry. If you're very long on the ground and not coming off, probably you don't have a very efficient rate of force development. But it's not the same, but it's approximation. Una forma de hacer esto, pero a través de una aproximación, sería que, por ejemplo, en el counter movement jump, en este salto de contramovimiento, utilice un peldaño mucho más bajo para que la persona pueda reaccionar más rápidamente. También puede usar una aplicación como la aplicación de salto, que la pueden usar en sus dispositivos celulares. Y además de eso, otra de las maneras de hacerlo sería darle la instrucción a la persona de cuando hace el counter movement jump, aterrice lo más rápido posible y se despegue lo más alto posible también hacia el cielo. Eso sería probablemente una aproximación, es como un estimativo solamente, no es una manera objetiva todavía de hacerlo. That's actually very interesting. When you look at the data studies, we see now more and more evidence for reactive strength deficits. And these are really the most difficult ones to restore, to get your athletes plyometric again, fast again, short on the ground, and not that very slow, weak athlete, which is very long on the ground. Eso también está hoy día siendo estudiado. En realidad es bien difícil restablecer esta capacidad de, en el fondo, contraer y despegar y ser bien veloces en los deportistas, a diferencia de lo que se hace habitualmente, que suele ser un poco más lento. Okay. So I hope that makes a little bit sense. But maybe we have more, it makes more sense now to train it, but I know it's more difficult to measure it exactly. Así que ahora sabemos que en el fondo tiene mucho más sentido ejercitar y prepararlo, entrenarlo en el paciente, pero también sabemos que es mucho más difícil evaluarlo en la práctica clínica. Okay. So, Bart, I'm gonna thank you very much for being with us today. I know it's really late at Belgium. It's 1 a.m. You have to go to take some rest, sleep. So it's really an honor for us to have you here. We hope to continue giving all these messages and sharing all your experience and investigation in this area for next year. So thanks a lot and hope to see you soon. Yeah, it was my pleasure also. Also, thank you for the invitation. And maybe, yeah, I hope to be there one day with you, or online, or wherever we can organize. And maybe it's also good to mention for those who are interested. Oh yeah, Rafa already mentioned it. There is an online course available now with physio tutors. I'm not sure if okay, I would remember that to the audience. Bueno, Bart tiene un curso online que para mi parecer es el más completo que existe hoy en el mercado. Es un curso de más de 40 horas que habla de todo el proceso de rehabilitación, desde la etapa preoperatoria, pasando por cada una de las etapas con criterios de progresión, todo basado en evidencia. Es un curso bastante completo. Está en inglés, pero hoy me contaba Bart que ya está la opción también de ir haciendo trabajo automático con Google Translate. Así que bueno, y también el próximo año Bart va a estar con nosotros haciendo un curso online y esperamos también tenerlo en Chile cuando la situación mejore. Así que aprovecho también de darle las gracias a Nico por estar acompañándonos hoy día. Como siempre, excelente las traducciones, lo que hace mucho más fácil también que el mensaje llegue de manera clara. So everybody knows about your course, Bart, that you're doing today, and the next year we
we could share a couple of days with you, and maybe we could have you here giving your course live. It's what we hope, so we could have the theory and the practice that is would be good. as much important. Yeah, maybe I can also in the question and answer, I don't know if I can put something here, just my email or something, to share my email, or maybe you can. Yes, I'm gonna. I know if you can write in the chat, maybe for everybody. Yes, in the chat I can. Yes, I will. Yeah, we have lots of questions that we couldn't, excellent questions that we couldn't give to you, but maybe I could send you later. Time is a little limited, I know. Yeah. I'll just put my email address here. Ya va a dejar su mail ahí para que también le puedan hacer preguntas. Ahí está, bart.dingenen@uhasselt.be. Ya, bart.dingenen@uhasselt.be. So if there are any questions on the questions today or whatever, or maybe on the online course, you can always contact me to keep in touch. Entonces él dice que le pueden enviar las preguntas que quedaron pendientes y también estar atento a todas las participaciones que tiene Bart. Por ejemplo, está en YouTube la presentación de Sport Physio Suisse, que fue en relación al retorno deportivo. Se la recomiendo, está muy buena. Y también, bueno, los que pueden tomar el curso online, es un poco largo, son más de 40 horas, pero está buenísimo, realmente muy recomendable. Y también, como Bart tiene harta experiencia en investigación, también tiene mucho conocimiento en el área de running y rehabilitación de rodilla en general, entonces está bastante bueno. So Bart, see you soon. Nico, muchas gracias. Thank you, Nico. Nice to meet you, Bart. Good, thank you. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Rafa. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Good night, Bart. Take some rest. Bye bye. Bye bye.